Hi students, now we are going to solve the textbook MCQs in the chapter Heat and Thermodynamics. Problem number 4. An ideal gas passes from one equilibrium state. The coordinates are P1, V1, T1 and N, the number of molecules N. And it passes to another equilibrium state P2, V2, T2 and N. Instead of pressure P2, they have given twice P1. Instead of V2, they have given thrice V1 for the same number of molecules N. Then we have to find the relationship between the temperatures T1 and T2. Very simple sum. This is we gas equations Charles law and Boyle's law. Now for an ideal gas which obeys Charles law and Boyle's law. Okay? For an ideal gas which obeys Charles law and Boyle's law. So P1 into V1 divided by T1 must be equal to P2 into V2 divided by T2. In the equation la nama P2 V2 coordinates substitute panna porom. Appo inga P2 க்கு பதிலா என்ன கொடுத்திருக்கு பாருங்க given. So what is given here in the question itself? Given the pressure P2 is equal to 2 times P1. Volume V2. So V2 is equal to 3 times the volume V1 is given. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினு கேட்டிங்கனா relationship between the T2 and the T1. So I will get an equation for T2. So in this equation I will write this T2 by T1. Okay, T2 by T1 is now equal to P2 into V2 divided by P1 into V1. The P1 V1 வந்து denominator கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ நமக்கு தேவை என்னன்னு கேட்டிங்கனா T2 how many times T1 கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னால இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுல நம்ம இந்த கண்டிஷன்ஸ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். புரியுதா? அப்போ this is now equal to P2 க்கு பதிலா என்ன போடலாம் பாருங்க. P2 க்கு பதிலா 2P1. அப்ப 2 times P1 into V2 க்கு பதிலா 3V1. இந்த V2 க்கு பதிலா 3V1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு. அப்ப whole divided by P1 into V1. So P1 into V1. அப்ப இந்த P1 and P1 gets cancelled. V1 and V1 gets cancelled. அப்ப remaining என்ன இருக்கு பாத்தீங்களா? 6. 2 into 3 is equal to 6. அப்ப T2 by T1 is equal to 6 by 1 அப்படினு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப T1 by T2. So this implies what? T1 by T2. T1 by T2 is equal to 1 by 6. This implies what? T1 is equal to T2 divided by 6. So, இப்போ நம்ம T1 and T2 குள்ள relationship கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதுல என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. இது கிடையாது. அப்ப T1 is equal to T2 by 6. இந்த ஆப்ஷன் B the right answer. அப்ப therefore option B is the correct answer. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி சம்ஸ் கூட நம்ம வந்து NEET and JEE mains entrance la கேக்குறாங்க. I hope you must have understood well. Fine.